11 to 8C. I'm Kirtana. So today we'll start with our aromaticity concept. Let's get started. First, we'll see about our aromatic compounds. Aromatic compounds. So when a system is called aromatic, இப்போ வந்து ஒரு compound வந்து aromatic அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, first it should be planar. ஓகே, அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பிளேனராக இருக்கணும். தட் மீன் அதில் வந்து என்ன இருக்கணும், sp2 ஆர் sp hybridized carbon இருக்கணும். ஓகே, sp3 hybridized carbon இருந்தால் என்ன ஆகுது, that is not going to be aromatic. ஓகே, செகண்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the system should be cyclic. ஸோ சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட சைக்ளிக் சிஸ்டமில் மட்டும்தான் சைக்ளிக் ப்ளஸ் கான்ஜுகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, சைக்ளிக் ப்ளஸ் கான்ஜுகேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், that is going to be aromatic. Okay, and then third condition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it should follow your Huckel rule. It should follow Huckel rule. Okay, so Huckel rule என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so Huckel rule வந்து இப்போ if it has 4n plus 2 electrons இருந்தால் that is going to be aromatic. ஓகேவா, ஒரு சிஸ்டமில் 4n plus 2 electrons இருந்தால் that is going to be aromatic. அதுவே 4n electrons இருந்தால் that is going to be anti-aromatic. Okay, anti-aromatic. Sorry. So classic example வந்து பார்த்தீங்கன்னா, here benzene system. Okay, so benzene systemல வந்து பாருங்க, so benzene எத்தனை டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்கு, 3 டபுள் பாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, தட் மீன் 3 pi பாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகேவா, அண்ட் தென் இட் ஹாஸ் ஒரு டபுள் பாண்டுக்கு வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா. ஸோ இன் டோட்டல் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் 6 electrons. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ your Huckel rule. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி aromatic. ஓகே, லைக்லி உங்களோட சைக்ளோப்ரோபினைல் கேட்டையன். ஸோ இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, ஆல் டுகெதர் 2 electrons இருக்குது. திஸ் இஸ் அகெயின் ஃபாலோ Huckel rule. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி aromatic. ஓகே, ஸோ இன் ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லலாம்னா, whenever your system has odd number of double bonds, okay, odd number of pi bonds, then it can be said as aromatic. Okay, so where like let's take some other example வந்து பார்த்தீங்கன்னா, let's take your 5-membered ring. சைக்ளோபென்டனைல் கேட்டையான் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஆர் ஆனியன். ஓகே, ஸோ இங்கே சைக்ளோபென்டனைல் ஆனியானில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பை பாண்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே எத்தனை பை பாண்ட்ஸ் இருக்குது, ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பை பாண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன, there is going to be lone pair of electrons which is going to have 2 electrons. Okay, so this is altogether has 6 electrons. So this system is again going to be aromatic. Okay, and then if I take a compound like this pyrrole, okay, so உங்க pyrrole வந்து பாருங்க, so இங்க வந்து again it has 2 pi bonds and then it has nitrogen. So what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know nitrogenலாம் வந்து heteroatoms has lone pair of electrons that can be easily conjugated given to the system. Okay, so this is going to be again, there is going to be 6 pi electrons involved in the conjugation. So this is again going to be aromatic. சரியா, so these are some very very basic thing. Okay, so now let's compare with the other aromaticity. Let's say let me give a question. So if I say I have benzene, okay, and then I have pyridine, and then I have your thiophene, and then pyrrole. So all these are going to be aromatic. Okay, and then your furon. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அரோமேட்டிக் தான். ஸோ இப்போ இதோட அரோமேட்டிசிட்டி ஆர்டர் என்ன, அப்படின்னு வந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸோ அரோமேட்டிசிட்டி எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது, விச் இஸ் கோயிங் டு பி மோஸ்ட் அரோமேட்டிக், விச் இஸ் கோயிங் டு பி லீஸ்ட் அரோமேட்டிக்னு எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம்னா, நம்ம வந்து ரெசனன்ஸ் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவோம். ஓகே,
ஸோ சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லையான்றது வந்து எப்படி சொல்லுவோம், ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி பேஸ்டாக தான் சொல்லுவோம். இப்போ உங்கள் ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம், தட் சிஸ்டம் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி ஸ்டேபிள், ஹைலி அரோமேட்டிக் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ உங்கள் ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் யுவர் பென்சீன் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி this is usually denoted in kilocalorie per mole. Sorry. ஸோ உங்கள் பென்சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சீனோட ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி வந்து 36, அண்ட் தென் உங்களோட pyridine is going to be 32, and your thiophene is going to be 29, pyrrole is going to be 21, and your furon is going to be 60. ஓகே, ஸோ ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி எதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, உங்கள் பென்சீனுக்கு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ திஸ் ஆர்டர். ஓகே, ஸோ யுவர் பென்சீன் இஸ் கோயிங் டு பி மோஸ்ட் அரோமேட்டிக் கம்பேர்ட் டு யுவர் pyridine, கம்பேர்ட் டு யுவர் thiophene, pyrrole அண்ட் furon. ஸோ ஏன் ஃபியூரானோட அரோமேட்டிசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு அதர் ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ், சரி. ஸோ அதர் ஹெட்ரோ ஆட்டம்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட்ஸில் பார்க்கும்போது ஏன் ஃபியூரானோட அரோமேட்டிசிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so in case of benzene there is a direct conjugation. So in case of benzene la parunga there is actually a direct conjugation of double bonds. Okay, in case of your pyridine also enna agadu nitrogen oda lone pairs vandu involve agadu. Okay, so this is again going to involve in direct conjugation. But in case of your heteroatoms இருக்குதுல என்ன ஆகும், lone pair of electrons தான் வந்து conjugation ல involve ஆகும். Okay, that's why அங்க என்ன ஆகும்னா resonance energy வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். And then when you compare with oxygen, nitrogen and sulfur, electronegativity of your oxygen is much greater than your nitrogen. Okay, so electronegativity ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட ஆக்சிஜன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எலக்ட்ரானை என்ன பண்ணாது, டொனேட் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபியூரோனோட அரோமேட்டிசிட்டி வந்து is comparatively less. Okay, is very less compared to the other compounds. ஏன்னா oxygenோட aromaticity என்னது, oxygen has high electronegativity. oxygenோட electronegativity ஜாஸ்தின்றதுனால furon compoundோட aromaticity என்னவா இருக்கும், it's going to be very less. Okay, so this is going to be the order. சரியா? So let's take one more question. Sorry. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் கம்பேர் யுவர் பென்சீன் வித் naphthalene. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கம்பேர் யுவர் பென்சீன் வித் naphthalene. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் naphthalene சிஸ்டம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி ஃபார் பென்சீன் இஸ் 36, அண்ட் தென் உங்களோட ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி ஃபார் your naphthalene is going to be 72 to almost வந்து 61ல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி அரோமேட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your benzene is going to be again highly aromatic. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி வைஸ் பார்த்தா பென்சீனோட ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி கம்மி தான் கம்பேர்ட் டு யுவர் naphthalene. பட் ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் ரிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி per ring. ஓகே, ஸோ பென்சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங்கோட பென்சீன் எனர்ஜியே என்னது, இட்ஸ் கோயிங் டு பி 36. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் naphthalene உங்களோட ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் ஃபார் ஒன் ரிங். ஓகே, ஸோ இந்த ரிங்கோட ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் கம்பேர்ட் டு யுவர் பென்சீனோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ரிங்கோட ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கிறதுனால யுவர் naphthalene is going to be less aromatic than your benzene. Okay, this is kind of very important things. Okay, so now we will move to anti-aromatic compounds. Once again, we'll move to anti-aromatic compounds. Okay, so again anti-aromatic compounds conditions in okay, so anti-aromatic compounds ka again condition in it should again be planar. Okay, irrespective of what, this should be planar. That means this should also has sp2 or sp hybridized carbon வந்து இருக்கணும், and it should obey 4n electron rule. Okay, sorry, it should obey 4n electron rule. Okay,
So on the condition level, we'll say this is going to be anti-aromatic, and then this should also be cyclic and conjugated. This should also be cyclic plus conjugated இருக்கும். Conjugated system இருக்கும். Okay, wow. So then we'll say this is going to be anti-aromatic. And then in general, உங்களோட aromatic compounds எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it always has a diamagnetic current. Okay. So aromatic compounds எல்லாமே has a diamagnetic ring current. Okay. Diamagnetic ring current. ஸோ ரிங் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸோட மூவ்மெண்ட். ஸோ பென்சின் ரிங்க்கு அபவ் அண்ட் பிலோலையும் என்ன இருக்கும், தெர் இஸ் கோயிங் டு பி எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்ஸ். எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி கான்ஜுகேட்டட். ஸோ ரெண்டு கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னா, ஸோ அதில் வந்து இருக்கிற எம்டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர்பி ஆர்பிட்டல்ஸில் என்ன ஆகும், எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஜுகேட்டட் லைக் திஸ். ஓகே. So this is going to cause your ring current. So aromatic compounds எல்லாமே will show diamagnetic ring current, and then உங்க anti-aromatic compounds எல்லாமே will show paramagnetic ring current. Will show paramagnetic ring current. This is again important. Okay. Your anti-aromatic compounds will show paramagnetic ring current. Okay. So இதுக்கு classic example வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட cyclobutadiene. ஸோ cyclobutadiene வந்து பாருங்க, it has 2 pi bonds. Okay, and it has 4 electrons. Okay, 4 pi electrons இருக்கு. So this is going to be anti-aromatic. This is going to be anti-aromatic. Likely, let's take one more example. Your BH. Sorry. Okay. So இங்கே வந்து பாருங்க, here you have boron atom. So boron வந்து பார்த்தீங்கன்னா typically your boron is electropositive in nature. Okay. So உங்க boron வந்து பார்த்தீங்கன்னா is electron deficient. So boron என்ன பண்ணாது, boron will not donate the electrons. So this is again going to be anti-aromatic. So this is again going to have only 4 pi electrons. So this is again going to be anti-aromatic. Okay. And then your cyclopropenyl anion. So in your you have 1 pi bond and 1 negative charge. So altogether it has 4 electrons. Again, this is going to be anti-aromatic. Okay. These are some very common examples. So now let's move to the other systems. Okay. So now we'll see about the homoaromatic. Homoaromatic, sorry, homoaromatic compounds. ஸோ எப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஹோமோ அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, த சிஸ்டம் அகெயின் கண்டிஷன் என்ன, திஸ் சிஸ்டம் ஷுட் பி சைக்ளிக். ஓகே, திஸ் சிஸ்டம் ஷுட் பி சைக்ளிக் அண்ட் கான்ஜுகேட்டடாக இருக்கணும். அண்ட் தென் என்ன இருக்கணும், இட் ஷுட் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் 1 சேச்சுரேட்டட் ஆட்டமாவது இருக்கணும். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி கான்ஜுகேட்டட் சிஸ்டம் which are formed, okay, conjugated system which are formed by bypassing, okay, which are formed by bypassing one saturated atom. At least ஒரு saturated atom யாவது என்ன பண்ணிருக்கணும், bypass பண்ணிருக்கணும். So saturated atom னா என்ன, உங்க sp3 hybridized carbon. Okay, that is called as your saturated atom. So in the condition of fulfill panna, then we'll say that compound is going to be homoaromatic. Okay. So homoaromatic examples in so here. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have a carbocation and then you have a double bond. So in the conditionல வந்து பாத்தீங்கன்னா all these carbons are going to be sp2 hybridized carbon. Okay, and this carbon is going to be sp3 hybridized carbon. Okay. So homoaromatic-ஆ இருக்கணும்னா planar-ஆ இருக்கணும்னா அவசியம் இல்லை. Okay. You can take this example. Okay. Oh, sorry. Yeah. So there is going to be a double bond. Okay. And here it has a carbocation.
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் ஒன் sp3 hybridized carbon. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி homoaromatic. This is again going to be homoaromatic. ஓகேவா? ஸோ ஒன் மோர் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சைக்ளோ ஆக்டாட்ரைனில் ஒரு பாண்டுக்கு பதிலாக there is going to be an sp3 hybridized carbon. ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ் இஸ் அகெயின் ஹேஸ் அ, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் என்ன இல்லை, திஸ் இஸ் நாட் பிளேனர் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து பிளேனராக இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ இந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in general, so it's just going to be like this. Okay, so இந்த கார்பன் மட்டும் என்ன ஆகும்னா இந்த sp3 hybridized carbon வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ மிச்சம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் எல்லா கார்பன் ஆல் திஸ் கார்பன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி sp2 hybridized. ஸோ sp2 hybridized கார்பன்னா என்ன, எல்லாமே வந்து பிளேனராக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து இன் பிளேனில் இருக்கும். ஓகே, பட் உங்களோட sp3 hybridized கார்பன் என்னது, இட்ஸ் நாட் பிளேனர். ஸோ that will be slightly above. Okay, so this is how it's going to exhibit. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹோமோஅரோமேட்டிக். சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து ஹோமோஅரோமேட்டிக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அனலைஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட் கார்பனில் இருக்க ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல் தரப்போகுது. ஓகே, ஸோ உங்களோட அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் லெட்ஸ் சே யுவர் பென்சீன். ஓகே, ஸோ உங்கள் பென்சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் சிக்னல், ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் வரும். ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் சிக்னல் அண்ட் தி கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் ஆஃப் ஆல் தி பென்சீன் ப்ரோட்டான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரோட்டானோட கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்டுமே வந்து ஒரே வேல்யூவாக இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஹோமோஅரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் தேர் இஸ் அ sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட் கார்பன், இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனுமே என்ன இருக்கும்னா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் என்வாயர்மெண்ட்டில் இருக்கும். சரியா? ஸோ HA வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் இன்னர் ப்ரோட்டான். ஸோ பேசிக்லி இன்னர் ப்ரோட்டான் அவுட்டர் ப்ரோட்டான், இன்னர் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் இருக்கும், அவுட்டர் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இன்னொரு கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ இன்னர் ப்ரோட்டான். ஸோ இன்னர் ப்ரோட்டான்ஸ்லாம் என்னவா இருக்கும், இன்னர் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் ஹைலி ஷீல்டட். இன்னர் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் ஹைலி ஷீல்டட். ஓகே, ஸோ இதோட கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அரௌண்ட் -0.13 ppmல வந்து இருக்கும். ஓகே, while in case of your HP is going to be outer proton. So அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா somewhere 5.1 ppmல இருக்கும். ஓகே, so this is going to be outer proton, this is actually deshielded. ஓகேவா? ஸோ இதோட கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அரௌண்ட் 5.1 ppmல வந்து இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி அரௌண்ட் 8 ppm. கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ ஃபார் திஸ் ஹைட்ரஜன் இஸ் கோயிங் டு பி அரௌண்ட் 8 ppmல வந்து இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன்ஸோட கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அரௌண்ட் 6.4 ppmல வந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி வேல்யூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூஸ் அப்சர்வ் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹோமோஅரோமேட்டிக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுது. ஆர்எல்ஸ் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஹோமோஅரோமேட்டிசிட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தது. ஓகே, ஸோ டீப்பர் லெவல் ஹையர் லெவலில் படிக்கும்போது this compound will be very very helpful இருக்கும். Okay, so now let's go to the other concept. Next concept is going to be your quasi aromatic. Quasi aromatic compound. ஸோ எப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து குவாசி அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஹாவ் ஹை டைபோல் மூமெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த காம்பவுண்டில் வந்து என்ன இருக்கணும், ஹை டைபோல் மூமெண்ட் வந்து இருக்கணும். ஓகே, ஹை டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஹை டைபோல் மூமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ வி ஹாவ் அ காம்பவுண்ட் லைக் திஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து வி ஹாவ் அ கீட்டோன். we have a compound like this. சரியா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த காம்பவுண்டை வந்து வேறு எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கான்ஜுகேஷன் அண்ட் உங்கள் ஆக்சிஜன் வந்து என்னது, ஆக்சிஜன் இஸ் கோயிங் டு பி
சாரி ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். ஸோ என்ன ஆகும்னா பாண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் பிரேக் ஆகும். ஸோ on conjugation or resonance, it is going to exhibit like this, O minus and positive. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, இந்த த்ரீ மெம்பர் ரிங்கில் யூ ஹேவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ த்ரீ மெம்பர் ரிங்கில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் என்ன, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். ஓகேவா? பட் இந்த ரிங் வந்து இன் ஜென்ரலாகவே அரோமேட்டிக்காக இருக்கா, இல்லை. ஏன்னா இதில் வந்து என்ன இருக்குது, தெர் இஸ் அ ஹை டைபோல் மூமெண்ட். டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கிறதுனால திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் குவாசி அரோமேட்டிக். So this is called as your quasi aromatic. Okay. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த சிஸ்டம்லலாம் வந்து உங்களோட கீட்டோன் இருக்கும். Mostly that is going to be quasi aromatic. So one more example. So again if you have a system like this. So இந்த சிஸ்டம்ல வந்து பாருங்க. Okay. So இப்போ வந்து again if you break the bond, this is going to form a cyclotroponyl carbocation. Okay. Sorry, cycloheptenyl carbocation. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் O minus, this is going to form a carbocation. So again this is going to follow, this follows your 4n plus 2 rule. So this is going to be aromatic. ஓகேவா? ஸோ அதனால இந்த காம்பவுண்ட் என்ன சொல்லுவோம், this is going to be called as your quasi aromatic. This is going to be called as your quasi aromatic. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட், ஸோ இந்த காம்பவுண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, இந்த காம்பவுண்ட் பேஸ்டாக ஒரு சில கொஷின் வந்திருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்டோட ஐஆர் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த காம்பவுண்டோட ஐஆர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாண்ட் பிரேக் பண்ணுறதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு அட்டைன் அரோமேட்டிக். ஸோ இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, தெர் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் தி ரிங். அதனால என்ன ஆகுது, திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். சரியா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, தெர் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர். ஓகேவா? ஸோ இது டபுள் பாண்ட் கேரக்டரை விட என்ன இருக்குது, தெர் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர். ஓகே, மோர் சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர். ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன ஆகும், உங்களோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, உங்கள் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ உங்கள் டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்டில் என்ன ஆகும்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சிங்கிள் பாண்டுன்னும் போது என்ன ஆகும், உங்கள் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். So according to that, we know the formula for frequency, which is 1 by 2 pi is equal to k by mu. So k என்றது என்னது, k is your bond strength. Okay. ஸோ உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, டேரெக்டாக உங்கள் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும், உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சியும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஐஆர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் திஸ் குவாசி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி லெஸ். ஓகே, ஐஆர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கோயிங் டு பி இஸ் லோ. ஓகே, திஸ் இஸ் அகெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எக்ஸப்ஷனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எல்லா குவாசி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்டுமே என்ன இருக்கும் போது இட்ஸ் கோயிங் டு ஷோ எக்ஸப்ஷனலி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இருக்கும். ஓகேவா? exceptionally low IR stretching frequency. Okay, low IR stretching frequency. ஸோ லோ ஆர் ஹைன்றது வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி காம்பவுண்ட். அந்த காம்பவுண்ட் வந்து அரோமேட்டிக்காக இல்லை அந்த காம்பவுண்ட் வந்து அரோமேட்டிக்காக இருந்தால் என்ன ஆகும், ஐஆர் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கும். இப்போவே அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆன்டி அரோமேட்டிக்காக இருக்குன்னு வைங்க, அப்போ சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். இன் தட் கேஸ் அந்த காம்பவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும், இட்ஸ் கோயிங் டு எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அ டபுள் பாண்ட். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், உங்களோட ஐஆர் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹை. ஓகேவா? அண்ட் தென் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குன்னா பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பெசிசிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பெசிசிட்டினா பேசிக்காக ப்ரோட்டானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ உங்கள் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து வில் அட்டாக் தி அதர் கார்போகேட்டியன். ஓகே, பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் இஸ் கோயிங் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரோட்டான். சாரி. ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள், in this compound you have a compound like this. Okay, ஸோ இது கூட நீங்கள் H ப்ளஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஹைலி பேசிக்காக இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு டேக் தி H ப்ளஸ் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ thereby this can be stabilized like this. ஸோ this will exist like this. ஓகேவா? ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்.
ஸோ அதனால தான் உங்கள் குவாசி aromatic compound எல்லாமே என்னதாக இருக்கும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி பேசிக் ஆல்சோ. ஓகே, next we'll see about your non-aromatic. Non-aromatic. Non-aromatic compounds. ஸோ எப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து நான் அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகெயின் அந்த சிஸ்டம் வந்து சைக்ளிக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எய்தர் இட் கேன் பி ascyclic ஆல்சோ. ஓகே, இட் கேன் பி சைக்ளிக் ஆர் acyclic. ஓகே, அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there should not be conjugation, no conjugation. ஸோ அந்த சிஸ்டமில் வந்து கான்ஜுகேஷன் இல்லைன்னா அகெயின் வில் see this compound as a non-aromatic. Okay, and then it should not follow your Huckel rule and it should not be planar. It should be non-planar. So these are your general condition for your non-aromatic compounds. ஓகேவா? ஸோ நான் aromatic compoundோட ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ராயின். ஓகே, ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிட் லைக் திஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ யுவர் ஹக்குல் ரூல். ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபாலோஸ் யுவர் ஹக்குல் ரூல். திஸ் ஃபாலோஸ் யுவர் ஹக்குல் ரூல். ஓகே, பட் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ 8 member ring. ஓகே, திஸ் இஸ் அ 8 member ring. ஸோ ரிங் சைஸ் பெருசாகும் போது என்ன ஆகும்னா பிளேனாரிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா பிளேனாரிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், இட் வில் பி எக்ஸிஸ்ட் இன் அ பென் ஃபார்ம். ஓகேவா? ஸோ பிளேனராக இல்லாமல், ஸோ காம்பவுண்ட் வந்து இந்த மாதிரி பிளேனராக எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிஸ்ட் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி ஒரு டப் ஷேப்பில் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி நான் பிளேனர். this compound is now going to be non-planar. ஓகேவா? ஸோ உங்களோட 6 member ரிங்க்கு மேலே இருக்க எல்லா ரிங்குமே வந்து நான் பிளேனர் ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸியாக வந்து அட்டைன் ஆகும். ஏன்னா ரிங் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். திஸ் அகெயின் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ராயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அரோமேட்டிக் ஆர் ஆன்டி அரோமேட்டிக் ஆர் நான் அரோமேட்டிக்னு கேட்கும்போது திஸ் இஸ் நாட் ஆன்டி அரோமேட்டிக், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். ஏன்னா என்ன இருக்கும், ஸோ உங்கள் சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ராயின் வந்து நான் பிளேனர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have a compound like this. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் பாருங்கள். இந்த சிஸ்டமில் வந்து என்ன இருக்குது, இட் ஹேஸ் 5 bonds இருக்குது. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். பட் இந்த சிஸ்டம் வந்து நான் அரோமேட்டிக். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ், ஸோ இதில் இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ரிங் கரண்ட். ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகுது, திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி கோயிங் டு பி பிளேனர். இந்த ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருந்தால் என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் நவ் நாட் கோயிங் டு பி பிளேனர். ஓகே, so this is not planar. So this is not planar. So again this is going to be non-aromatic. This is going to be non-aromatic. This is again a very classic example. Sharia. So now let's solve few questions. Okay. For solving problems, we'll see Crag's rule also. Okay. So yeah, your Crag's rule. ஸோ வாட் டஸ் யுவர் கிராக்ஸ் ரூல் மீன்? ஸோ உங்கள் கிராக்ஸ் ரூல் வந்து பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாலிசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் யுவர் கிராக்ஸ் ரூல். ஓகே, உங்கள் கிராக்ஸ் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபார் யுவர் பாலிசைக்ளிக் நான் பென்சினாய்ட் சிஸ்டம். ஓகே, பென்சீன் சிஸ்டமாக இல்லாததுக்கெலாம் வந்து வில் யூஸ் யுவர் கிராக்ஸ் ரூல். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் பென்சீன் சிஸ்டம்னா என்ன, if it is going to have exact number of electrons or fused rings இல்லாத சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்துமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பென்சினாய்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ கிராக்ஸ் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாலிசைக்ளிக் சிஸ்டம், அதாவது ஃபியூஸ்டு ரிங்ஸ் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வில் யூஸ் யார் கிராக்ஸ் ரூல். ஸோ கிராக்ஸ் ரூலுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்குது, இட் ஷுட் ஹாவ் C2 ஆக்சஸ். ஸோ அந்த மாலிக்யூலில் என்ன இருக்கணும், C2 ஆக்சஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாலிக்யூலில் C2 ஆக்சஸ் இருந்தால், இஃப் த மாலிக்யூல் ஹேஸ் C2 ஆக்சஸ் தென் even number of double bonds இருந்தா, even number of pi bonds இருந்தா, that is going to be non-aromatic. That is going to be non-aromatic. Okay, அதுவே வந்து odd number of pi bonds இருந்தா, that is going to be aromatic. Odd number of pi bonds இருந்தா, that is going to be aromatic. Aromatic. Okay, ஸோ இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அசுலின் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே,
So fused ring systems. So basically, oh my goodness, okay. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு 5 மெம்பர்ட் ரிங் ஃபியூஸ்டாக இருக்குன்னும் போது தென் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒபே யுவர் கிராக்ஸ் ரூல். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, ஹியர் இட் ஹாஸ் அ C2 axis. ஸோ இந்த molecule என்ன இருக்குது, தெர் இஸ் கோயிங் டு பி your C2 axis. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி, இது வந்து C2 axis இருக்கிறதுனால this is going to follow your Crag's rule. ஓகேவா. ஸோ இங்கே எத்தனை pi bonds இருக்குது, இங்கே வந்து 4 pi bonds இருக்குது. ஓகே. ஈவன் நம்பர் ஆஃப் pi bonds இருக்கிறதுனால this is going to be non aromatic. This is going to be non aromatic. Okay. So one more example பார்க்கலாம். So let's say, let me draw your ring systems. Okay. Let's say we have a 5 membered ring and a 7 membered ring. ரெண்டு ரிங்கும் வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. 5 membered ring and 7 membered ring ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, அகெயின் இந்த சிஸ்டமில் வந்து there is going to be a C2 axis. ஸோ உங்கள் C2 axis வந்து இந்த மாதிரி there is going to be a C2 axis இருக்கிறதுனால this is again going to follow your Crag's rule. ஸோ Crag's rule ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் என்ன இருக்கணும், அந்த காம்பவுண்டில் வந்து C2 axis இருக்கணும். ஸோ லிட்ரலி இந்த பாண்டை வந்து இப்போ இந்த காம்பவுண்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணால் என்ன ஆகும், எல்லாமே வந்து எக்ஸாக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். எல்லா ரொட்டேட் பண்ணாலும் எந்த மாலிகுல் என்ன இருக்கும், சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒபே யுவர் Crag's rule. ஓகேவா. ஸோ இங்கே எத்தனை பை பாண்ட்ஸ் இருக்குது, இதில் வந்து 1 2 3 4 5, இதில் 5 பை பாண்ட்ஸ் இருக்குது, which has odd number of pi bonds இருக்கிறதுனால this is going to be aromatic. So this is going to be aromatic. சரியா. So these are very important things. So now let's solve problems. Okay. So first question. So in the questions which is going to be aromatic, which is going to be non-aromatic or anti-aromatic, quasi-aromatic எல்லாமே வந்து find out பண்ணும். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் அ cycloheptatrienal cation இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் அ cation and then you have 3 pi bonds. Okay. ஸோ 3 pi bonds இருக்குது and then you have carbocation. ஸோ இதில் எல்லா கார்பனுமே என்ன இருக்குது, ஆல் கார்பன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி, ஆல் கார்பன் இஸ் sp2 hybridized. எல்லா கார்பனுமே வந்து sp2 hybridized. sp2 hybridizedனா என்ன, this is going to be planar. ஓகே. ஸோ இதில் எத்தனை pi bonds இருக்குது, odd number of pi bonds இருக்குது. ஸோ this is going to be aromatic. So this is going to be aromatic. Okay. And then இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் உங்களோட 7 மெம்பர்ட் ரிங்கில் ஆக்சிஜன் இருக்குது. we know that ஆக்சிஜனில் என்ன இருக்குது, pi எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. சாரி, ஆக்சிஜனில் வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ ஆக்சிஜனோட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், ரிங் கான்ஜுகேஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன்டி அரோமேட்டிக். சாரி, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன்டி aromatic. Likely இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள், அகெயின் யூ ஹாவ் அ ரிங் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ரிங் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் 1 2 3, இங்கே வந்து 3 pi bonds இருக்குது and then you have a sp3 hybridized carbon. ஸோ உங்கள் கார்பானியான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் planar. ஓகே. ஸோ இது வந்து உங்களோட sp3 hybridized carbon. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா this is going to be like this. Okay. So இந்த மாதிரி இருக்கும். This here it has a negative charge, here it has the double bonds. Okay va. So this is basically non-planar structure. So this is going to be non-aromatic. So this is going to be non-aromatic. Okay. So next in the compound வந்து பாருங்க 5 membered ringல you have a exocyclic double bond. Okay. So this kind of system is called as your full valent. sorry. sorry. So this is called as your full valence system. So இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், again if you break the bond. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாண்டில் வந்து என்ன இல்லை, பொலாரிட்டி இல்லை, ரெண்டுமே வந்து கார்பனாக தான் இருக்குது. இஃப் யூ பிரேக் தி பாண்ட் என்ன ஆகும், இங்கே வந்து கார்போகேட்டையன் ஃபார்ம் ஆகும், இங்கே கார்பானியன் ஃபார்ம் ஆகும். ஆர் வேறு என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, இஃப் யூ பிரேக் தி பாண்ட் லைக் திஸ், ஹியர் இட் கேன் ஃபார்ம் அ கார்பானியன், ஹியர் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கார்போகேட்டையன். ஸோ இங்கே வந்து டிஃபைன்டாக பொலாரிட்டி இல்லை அப்படின்றதுனால ஏன்னா ரெண்டுமே கார்பன் தானே, கரெக்டாக. ஸோ இதுவே வந்து உங்களோட இந்த மாதிரி ஒரு 5 மெம்பர் ரிங்காக இருந்தால் ஒன் செகண்ட். ஸோ அதுவே வந்து இப்போ வந்து கார்பன் டபுள் பாண்ட் பதிலாக உங்களுக்கு கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இருந்தால் என்ன ஆகும், தெர் இஸ் கோயிங் டு பி பொலாரிட்டி, தென் யூ கேன் சே திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி குவாசி அரோமேட்டிக்னு சொல்லலாம். பட் இங்கே என்ன இல்லை, பொலாரிட்டி இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். ஓகே. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். ஓகேவா.
ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ல பாருங்க. ஸோ இங்க என்ன இருக்கு? ஸோ இங்க வந்து எய்தர் யூ கேன் பிரேக் தி பாண்ட் லைக் திஸ். ஸோ இங்க இந்த பாண்ட் வந்து இந்த பக்கம் பிரேக் பண்ணீங்கன்னா ஹியர் இட் ஃபார்ம்ஸ் a நெகட்டிவ் சார்ஜ், ஹியர் இட் ஃபார்ம்ஸ் a பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப என்ன ஆகும்? This is going to be aromatic, okay, and this is going to be aromatic. So overall in the system another, this system is again going to be aromatic. The system is going to be aromatic. And then in the compound la பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு? You have 3 pi bonds. இங்க வந்து 3 pi bonds இருக்கு, and then you have a carbocation. And then என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா you have one sp3 hybridized carbon வந்து இருக்கு. So ஒரு saturated carbon வந்து bypass ஆகிறதுனால this is going to be your homoaromatic. This is going to be your homoaromatic. Okay, in the compound பாருங்க. So இங்க என்ன இருக்கு? Again you have a double bond. So bonds என்ன பண்ணுங்க? If you break the bond, it forms a carbanion here, it forms a positive charge here. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா this is going to be aromatic, but this is going to be anti aromatic. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சிஸ்டம் அரோமேட்டிக்காக இருக்குது, இன்னொரு சிஸ்டம் வந்து ஆன்டி அரோமேட்டிக்காக இருக்குன்னா இந்த காம்பவுண்ட் ஆல் டுகெதர் என்னவா இருக்கும்? திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். This compound is altogether going to be non-aromatic. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி3 சாரி ஏபிசி இது மூணுத்துல வந்து விச் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். ஏபி அண்ட் சியில் விச் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக்னு கேட்டுருக்காங்க. ஓகே, விச் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஏல என்ன இருக்குது? இட் ஹாஸ் 5 pi bonds இருக்குது, and then it is in complete conjugation. So this is going to be aromatic. Okay, so this is going to be aromatic. ஓகே, அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்குது? இன் யோர் பி காம்பவுண்ட், உங்கள் பி காம்பவுண்டில் வந்து ஆக்சிஜன் மேலே வந்து லோன் பேர்ஸ் இருக்குது. பட் என்ன ஆகும்? சின்ஸ் அந்த ரெண்டு ரிங்குமே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ரிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா this ring is going to exhibit like this. ஸோ உங்கள் ஆக்சிஜன் மேலே இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகாதுன்னா உங்களோட ரிங்கோட பிளெனாரிட்டி வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக். பட் இன் திஸ் கேஸ் இங்கே என்ன இருக்குது? யூ ஹாவ் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நாட் பிளேனர். ஓகே, இது வந்து என்னது இல்லை, திஸ் இஸ் நாட் பிளேனர். ஸோ நாட் பிளேனர்னா என்ன? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். This is going to be non-aromatic. Okay, so and then in the compound பாருங்க. ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் என்ன இருக்குது? யூ ஹாவ் மல்டிபிள் டபுள் பாண்ட்ஸ். ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஃபியூஸ்ட் ரிங்ஸ் கொடுத்துருந்தா சென்டரில் இருக்க டபுள் பாண்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது? கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பேலன்ஸ் எத்தனை டபுள் பாண்ட் இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ இட் ஹாஸ் 7 pi bonds இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ 7 pi bonds, odd number of pi bonds இருந்தால் என்ன ஆகும்? That is going to be aromatic. So this is going to be aromatic. Okay, so and then in the system பாருங்க. So here you have a nitrogen molecule. So if you see, this is going to be N double bond N. Okay, sorry. So this is going to exist like this. This is going to have a positive charge, and this is going to have a negative charge. Negative charge. So இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா if you take this bond, okay, so this is going to be like this. So என்ன ஆகும்? This is now going to in resonance formula எழுதும்போது என்ன ஆகும்னா this is now going to have a carbanion here, and then it has a N triple bond N here. Okay, so இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது இப்போ பாருங்க, now you have this is going to have a aromatic ring. கரெக்டா? ஸோ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? this is going to have 6 pi electrons இருக்கா? ஸோ இது என்ன கைண்ட் ஆஃப் aromatic பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து this has a polarity. ஓகே, உங்கள் நைட்ரஜன் அண்ட் தி ரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is going to be polarity. So this is going to be your quasi aromatic. This is going to be your quasi aromatic. This is going to be a quasi aromatic. Okay, and then next example. So again you have a similar compound. Okay, so now we are going to shift the bonds like this. So if you shift the bonds, so now we will ended up with a group like this. So you have a cation, and then you have a benzene ring here, O minus.
Okay. So இப்போ பாருங்க, this is going to be aromatic and this is going to be aromatic. So complete a compound அந்த aromatic இருக்கு and here it exists a polarity இருக்கிறதுனால this is again going to be your quasi aromatic. So this is again going to be your quasi aromatic compound. Okay. So next examples. So this is again a very classic examples from your questions. Okay. So இந்த மாதிரி questions எல்லாம் வந்து most repeated இருக்கும். So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Your HOSO2F. This is nothing but your superacid. This is your superacid. Okay வா? So superacid என்ன ஆகும்? Basically acidனாலே acid is going to give H plus. Okay. So என்ன ஆகும்? உங்க oxygen மேல இருக்கிற lone pairs வந்து will take this H plus. Okay. So என்ன ஆகும்னா now this is going to be stabilized like this. Okay. So if you draw the structure, this is going to be like this. So you will have your double bond and then oxygen with double bond and CH3 and then you have OH. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் மேலே என்ன இருக்கும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஏன்னா ஆக்சிஜனோட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டொனேட் ஆகிருக்கிறதுனால. ஸோ இப்போ இந்த மாலிக்யூல் எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது? இஃப் யூ பிரேக் திஸ் பாண்ட் திஸ் காம்பவுண்ட் வில் பி ஸ்டெபிலைஸ்ட். கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ கார்போகேட்டையன் அட் திஸ் பொசிஷன். So in the molecule என்ன ஆகுது? There is going to be carbocation at one position. So in the compound என்ன இருக்கு? It has one sp3 hybridized carbon. Okay, it bypassing one sp3 hybridized carbon. So this is going to be homoaromatic. So this is going to be homoaromatic. Okay, so next example. So next என்ன இருக்குன்னா you have your again similar compound இருக்கு and இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க SbF5. So SbF5 is nothing but your Lewis acid. This is but nothing but your Lewis acid. So உங்க Lewis acid typically என்ன ஆகும்? Your SbF5 will take one more fluorine and then it will convert to SbF6 வந்து convert ஆகும். Okay, but இங்க என்ன இருக்கு? You have only fluorine இல்லை. So என்ன ஆகும்னா this is going to convert to SbF5Cl minus வந்து convert ஆகும். Okay, so ரெண்டு chlorine இருக்கிறதுனால this is going to take two molecules. Okay, this is going to literally take two such molecules. அப்போ என்ன ஆகும்? ரெண்டு chlorine இருக்க இடத்துல என்ன ஆகும்? There is going to be your carbocation. So ரெண்டு chlorine இருக்க இடத்துலயும் you will have your carbocation. Okay, so this is going to be the resultant structure. So இந்த molecule என்ன இருக்கு? You have one pi bond. இதுல வந்து எத்தனை electrons இருக்கு? 2 pi electrons இருக்கு. So this is going to be aromatic. So this is going to be aromatic. Okay. And then you have your cyclooctatetraene. Okay. ஸோ உங்களோட cyclooctatetraene கூட என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சோடியம் மெட்டல் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. சோடியம் ஆர் எனி மெட்டல் இன் ஜென்ரல் ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா that is going to give electron. சோடியம் வந்து என்ன ஆகும்? Na++ எலக்ட்ரானாக வந்து செப்பரேட் ஆகும். ஸோ ரெண்டு சோடியம் மெட்டல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? there is going to be two electrons. So என்ன ஆகும்னா this bond is going to shift here. So thereby it forms a carbanion and it forms a carbocation. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து உங்களோட கார்போகேட்டையனை போய் அட்டாக் பண்ணும். ஸோ you will get the resultant structure like this. ஸோ என்ன ஆகும்னா it is going to form two carbanions. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இப்போ இதில் எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். யூ ஹாவ் 3 pi bonds. இதில் வந்து 3 pi bonds இருக்குது அண்ட் தென் என்ன இருக்குது? யூ ஹாவ் 2 carbanions இருக்குது. ஸோ ஆல் டுகெதர் இட் ஹாஸ் 5 pi bonds and then டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது? It has 10 pi electrons வந்து இருக்குது. It has 10 pi electrons. So this is going to be aromatic. Okay. So 10 pi electrons என்னும்போது என்ன ஆகும்னா this is going to follow your Huckel rule. சரியா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள். ஸோ உங்களோட காம்பவுண்ட் A, B and C இந்த மூணு காம்பவுண்டில் which is going to be highly stable. ஓகே, ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் சாரி. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் A, B and Cயில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இன் ஜென்ரலாக பாருங்கள், இது எல்லாமே என்னது? இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து 4 pi electrons தான் இருக்குது. இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது? 4 pi electrons தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த சிஸ்டம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி anti-aromatic. All the systems are going to be anti-aromatic. ஓகே. ஸோ அண்ட் தென் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? ஆர்டர் ஆஃப் aromaticity அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட aromatic compound is going to be highly stable. ஓகே, ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர். ஓகே, இது வந்து இன் ஜென்ரல்.
இன் ஜென்ரல் உங்கள் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஹைலி ஸ்டேபிளாக இருக்கும். தென் கம்ஸ் யுவர் ஹோமோ அரோமேட்டிக், then comes your non-aromatic, and finally your anti-aromatic. ஸோ ஆன்டி அரோமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இன் ஜென்ரலாகவே என்னவா இருக்கும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி லீஸ்ட் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து என்ன ஆகும்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் சியில் வந்து யூ ஹாவ் ஒன்லி 4 எலக்ட்ரான்ஸ். இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, வெறும் ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் இருக்குது. பட் உங்கள் ஹைட்ரஜன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப், ஸோ பிக் குரூப்ஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, பிக் குரூப்ஸ் இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாலிக்யூல் என்ன ஆகுது, இட் கேன் நாட் ரெசினேட் ஆர் இட் கேன் நாட் லூஸ் இட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ பெரிய பெரிய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் கோயிங் டு பி லாட் ஆஃப் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் ஸ்டேபிள். சரியா? இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் பி, உங்கள் பியில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் நைட்ரஜன் அண்ட் தென் யுவர் எஸ்டர் குரூப். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி யுவர் புஷ் புல் எஃபெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் புஷ் புல் எஃபெக்ட். ஸோ என்ன ஆகும், நைட்ரஜனில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வில் பி ஷிஃப்டட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெசனன்ஸில் இருக்கிறதுனால உங்கள் புஷ்புல் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால யுவர் காம்பவுண்ட் பி இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி ஸ்டேபிள். ஸோ இது ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் இருக்கிறதுனால தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ பல்கி குரூப்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால 4 பல்கி குரூப்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால your option A is going to be more stable. உங்கள் ஆப்ஷன் பி வந்து அகெயின் ஸ்டேபிள். ஏன்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி புஷ் புல் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், யுவர் ஆப்ஷன் பி இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டேபிள் அண்ட் சி இஸ் கோயிங் டு பி தி லீஸ்ட் ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ this is going to be the stability order. Stability order. Okay, next questions. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, the correct order of acidity of the compound. ஓகே, ஸோ இப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து solvolysis or acidity. ஓகே, solvolysis, acidity இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா காம்பவுண்ட்லேருந்து H+-ஐ ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த காம்பவுண்ட் வந்து அசிடிக்காக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. சாரி. ஸோ இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் எப்போ வந்து அசிடிக்காக இருக்கும், H+ ஈஸியாக டொனேட் ஆச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஹைலி அசிடிக்காக இருக்குமா? ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறோம்னா H+ ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ எங்கே H+ ரிமூவ் பண்ணலாம்? ஸோ இட் ஹாஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ரிமூவ் திஸ் ஹைட்ரஜன், this is going to form a carbanion. லைக்லி இந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும், இங்கே வந்து ஒரு கார்பானியன் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ கார்பானியன் லைக் திஸ். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த காம்பவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா தெர் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஜுகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் என்ன ஆகும், மைனஸில் இருக்குது, திஸ் கேன் பி ஷிஃப்டட் லைக் திஸ் அண்ட் திஸ் கேன் பி ஷிஃப்டட் டு ஹியர். ஓகே, இட் கேன் ஃபார்ம் அ கார்பானியன் லைக் திஸ். ஸோ ஃபர்தராக என்ன ஆகும் இந்த கார்பானியன், ஸோ ஃபர்தராக இந்த கார்பானியன் வந்து அகெயின் திஸ் கேன் பி கான்ஜுகேட்டட் லைக் திஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து கான்ஜுகேஷன் நிறைய இருக்கிறதுனால எக்ஸ்டெண்டட் கான்ஜுகேஷன் இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே வந்து எக்ஸ்டெண்டட் கான்ஜுகேஷன் இருக்குது. ஓகே, இங்கே வந்து எக்ஸ்டெண்டட் கான்ஜுகேஷன் இருக்கிறதுனால யுவர் சி இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி ஸ்டேபிள். ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி ஸ்டேபிள். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன இருக்குது, எக்ஸ்டெண்டட் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் கான்ஜுகேஷன் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி ஸ்டேபிள். உங்கள் ஆப்ஷன் பி அண்ட் சி பாருங்க, ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிமிலராக தான் இருக்குது. ஓகே, பட் தென் இந்த காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ சி இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் டுகெதர் ஹேஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, பட் இங்கே என்ன இருக்குது, யூ ஹேஸ் 1 2 3 4. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டுகெதர் எத்தனை இருக்குது, 8 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன்டி அரோமேட்டிக். ஓகே, ஸோ ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா your C is going to be more stable, then A, then comes your B. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆர்டர். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும், ஏல வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, அது அரோமேட்டிக் தானே. ஸோ ஏ வந்து ஏ ஆப்ஷன் வந்து ஏ வந்து ஏன் மோர் ஸ்டேபிளாக இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அகெயின் இங்கே என்ன இருக்குது, தெர் இஸ் கோயிங் டு பி அ கான்ஜுகேஷன். ஓகேவா? ஸோ இங்கே அகெயின் வந்து கான்ஜுகேஷன் இருக்குது, பட் அந்த கான்ஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு இல்லை, உங்களோட
சிஎல்லுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் கான்ஜுகேஷன் இல்ல. அண்ட் தென் இந்த காம்பவுண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரிங் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா அரோமேட்டிக்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதுல வந்து என்ன இருக்கு? sp3 ஹைபிரிடைஸ்ட் கார்பன் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அரோமேட்டிக். திஸ் இஸ் நாட் aromatic. So this is basically a non-aromatic system. I'm sorry. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நான் aromatic system. ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு? sp3 hybridized carbon இருக்கிறதுனால this is going to be non-aromatic system. Okay. So உங்க order வந்து பார்த்தீங்கன்னா your C is going to be more stable. Then comes your A. Then comes your B. Next question. Important question. So, among the following compound, the compound which has the lowest energy barrier for cis-trans isomerism. So, உங்க cis-trans isomerism னா என்ன? So, basically, உங்க compound வந்து இந்த மாதிரி cis2 trans ஃபார்ம்க்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி பேரியர் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ உங்கள் பாண்ட் வந்து இப்போ வந்து பாருங்கள் சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கும்போது திஸ் கேன் பி ஈஸிலி ரொட்டேட்டட். ஸோ இதுவே நான் என்னோட சிஸ் பாண்டில் வந்து ரெண்டு சைடும் டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் வந்து போட்டேன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ சிங்கிள் பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து ஹிண்டராக இருக்கும். ஏன்னா வந்து என்ன இருக்குது, ரெண்டு பல்கி குரூப் இருக்கிறதுனால சிங்கிள் பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் என்ன ஆகும்? இந்த பாண்டோட ரொட்டேஷன் வந்து வில் பி ஹை. ஸோ இந்த ரொட்டேஷன் பேரியர் என்னவா இருக்கும்? வில் நீட் ஹை எனர்ஜி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஹை எனர்ஜி தேவைப்படும் இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன ஆகும்? திஸ் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க இன் கேஸ் ஆஃப் யர் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பேசிஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? இங்கே எல்லாமே வந்து குவாசி அரோமேட்டிக் பேஸ்ட் காம்பவுண்ட்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு பிரேக் தி பாக்ஸ். ஓகே, so this is going to form a carbocation and this is going to form a carbonyl. If you see, this is going to be aromatic. Okay, but இங்க என்ன இல்லை, இங்க வந்து double bond இல்லை. So this is not going to be aromatic. This is going to be anti-aromatic. Sorry, this is going to be non-aromatic. Okay, so இந்த compoundல வந்து இங்க வந்து double bond இல்லைன்றதுனால என்ன ஆகும்? This is going to be non-aromatic. So altogether in the molecule and this is going to be non-aromatic. Okay, and then இங்கே வந்து ரெண்டு 5 மெம்பர் ரிங் இருக்குது. எய்தர் நீங்கள் பிரேக் பண்ணாலும் என்ன ஆகும்? இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ கார்போகேட்டையன் அண்ட் தென் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ கார்பானில். ஸோ இஃப் யூ சி, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன்டி அரோமேட்டிக். ஸோ திஸ் சிஸ்டம் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி நான் அரோமேட்டிக். ஓகே, தென் இந்த காம்பவுண்டில் வந்து பாருங்கள், யூ ஹாவ் அ 5 மெம்பர் ரிங் அண்ட் தென் 7 மெம்பர் ரிங். ஸோ இப்போ பாண்ட் பிரேக் பண்ணால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ கார்போகேட்டையன் அண்ட் தென் இட்ஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ கார்பானில். ஸோ நவ் திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக் and this is going to be aromatic. So altogether the compound என்ன இருக்கும்? This compound is going to be aromatic. So compound ஃபுல்லாகவே அரோமேட்டிக்காக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்து என்ன இருக்கும்? will be more. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ஸோ this has lowest energy barrier. ஓகே, ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அரோமேட்டிசிட்டி, இந்த காம்பவுண்ட் கம்ப்ளீட்லி அரோமேட்டிக்காக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? தெர் இஸ் கோயிங் டு பி லாட் ஆஃப் single bond characters இருக்குது. Okay, so that's why this bond has lowest energy barrier compared to your other compounds. Okay, இங்கே 7 member ring இருக்குது. 7 member ringனா என்ன ஆகும்? Again this is going to be, one is going to be aromatic, the other is going to be non-aromatic. Okay, so என்ன ஆகும்? This is going to be non-aromatic and this is going to be your aromatic. So altogether in the system என்ன ஆகும்? Again non-aromatic-ஆ இருக்கும். Okay, so aromaticity order வந்து is going to be same. So energy order or stability order வந்து என்னது? Energy or stability order. So always உங்களோட aromatic compounds is going to have least energy. Okay, so least energy most stable. Least energy most stable வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட aromatic, then comes your homoaromatic, then comes your non-aromatic, and finally your anti-aromatic. Okay, next question. So இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the compound that is anti-aromaticனு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் என்ன இருக்குது? you have boron. Sorry, you have boron. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? boron is going to be highly electropositive. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாது? boron வந்து electrons donate பண்ணாது. அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது? you have 2 pi bonds தான் இருக்குது. ஸோ this is going to follow your Fourier rule. So this is going to be anti-aromatic. Okay,
ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ல வந்து பாருங்க இட் ஹாஸ் த்ரீ பை பாண்ட்ஸ். ஓகே, இதில் வந்து த்ரீ பை பாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி aromatic. So this is going to be aromatic. Okay, so and then என்ன இருக்கு, you have your 7 membered ring. Okay, உங்க 7 membered ringல sp3 hybridized carbon இருக்கு. So this is going to be your homoaromatic. And then என்ன இருக்கு, இங்க வந்து polarity இருக்கு. Okay, so this is going to be your quasi aromatic. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The compound that gives precipitate on warming with aqueous AgNO3. Okay, so basically உங்க AgNO3 கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது which is going to form precipitate னு கேட்குறாங்க. ஸோ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, if you have a group like this, let's say you have HBr. Okay, if you are treating with AgNO3, ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்கள் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம். ஓகே, பிஆர் இருக்க ரேடிக்கல்ஸ் வந்து இஸ் கோயிங் டு டேக் லைக் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் AgBr. ஸோ AgBrன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஒயிட் precipitate. ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ precipitate. ஓகே, ஸோ AgBr ஃபார்ம் ஆச்சுனாலே என்ன ஆகும், precipitate ஆகும். ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பிஆர் மாலிக்யூலை ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும், ஸோ எப்போவுமே உங்கள் பிஆர் மாலிக்யூல் வந்து பிஆர் மைனஸாக தான் இருக்கும். ஸோ சிம்பிளி எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு புட் அ கார்போகேட்டைன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தால் என்ன ஆகும், யூ ஹாவ் டு சிம்பிளி புட் அ கார்போகேட்டைன். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து the compound that gives precipitate on AgNO3ன்றது வந்து ரொம்ப காமன் கொஸ்டின். உங்கள் காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் என்ன இருக்குன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கார்போகேட்டைன் உங்களுக்கு பென்சீன் ரிங் மேலே யூ ஹாவ் அ கார்போகேட்டைன். ஓகே, ஸோ sp2 hybridized ரிங் மேலே if you have a carbocation, this is going to be highly unstable. This is going to be highly unstable. இந்த கார்போகேட்டைன் என்னவா இருக்காது, ஸ்டேபிளாக இருக்காது. ஸோ அதனால என்ன இல்லை, this will not give precipitate. ஓகேவா, ஸோ இந்த ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன பண்ணாது, precipitate தராது. அதுவே வந்து in case of your second என்ன இருக்கு, again this is going to be anti-aromatic system. In case of your three, this is going to be aromatic. ஓகேவா, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், aromaticனா மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு தெரியும். ஸோ அரோமேட்டிக் இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து அரோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆக போகுதுன்னா அது என்ன ஆகும், that will easily give Br molecule, that will easily donate. சரியா, ஸோ இந்த மாலிக்யூல் வந்து அரோமேட்டிக்காக இருக்கிறதுனால this is easily going to form precipitate with your AgNO3. ஸோ ஆப்ஷன் 3 is the correct answer. ஓகே, லைக்லி உங்களோட pyridinலையும் என்ன இருக்குது, உங்கள் sp2 hybridized கார்பன் மேலே கார்போகேட்டைன் இருக்கிறதுனால that is going to be highly unstable. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1, 2 and 3யோட ஸ்டெபிலிட்டியை தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் வந்து இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, இது எல்லாமே வந்து உங்களோட குவாசி அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். ஸோ என்ன ஆகும், இஃப் யூ பிரேக் திஸ் பாண்ட், திஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் O minus and this going to form positive. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ anti-aromatic compoundல பாருங்க. So if you break the bond, this is going to form a O minus and this is going to form a carbocation. அப்ப என்ன ஆகும், this system is going to be aromatic. So என்ன ஆகும், this is going to be quasi-aromatic. Okay, likely if you break the bond, this is going to form O minus and this is going to form positive. So again this is going to be aromatic. So this system is called going to be quasi-aromatic. So இப்போ உங்க 2 and 3 ரெண்டுமே வந்து quasi-aromatic. Okay, so what we know anti-aromatic போது your 1 is going to be least stable. Okay, so உங்க 2 and 3 இது ரெண்டுத்துல வந்து which is going to be most aromatic அப்படின்னு வந்து பார்க்க போறோம். Okay, so if you simply treat this with phenol. Okay, let's say உங்க 1 and 2 வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are treating with your phenol. ஸோ ஃபீனால் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீனால் என்ன இருக்குது, வி ஹாவ் OH பாண்ட், ஹெச் பாண்ட் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ என்ன ஆகும், O மைனஸ் வந்து வில் ஃபார்ம் அ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வித் யோர் ஃபீனால். ஸோ லிட்ரலி என்ன ஆகும், O மைனஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வித் யோர் ஃபீனால் molecule. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டெபிளைஸ்ட். ஓகே, ஸோ ரெண்டு மாலிக்யூலுமே என்ன ஆகும், ரெண்டு குவாசி அரோமேட்டிக் மாலிக்யூலுமே நம்ம வந்து ஃபீனால் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். பட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட தேர்ட் மாலிக்யூலில் வந்து 3 மெம்பர்ட் ரிங் இருக்குது. ஸோ வென்எவர் வந்து ஸ்மால் ரிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரிங் சைஸ் ஸ்மாலாக இருந்தால் என்ன ஆகும், இட் இஸ் கோயிங் டு பி பெட்டர் பிளேனராக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ரிங் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும், பிளேனாரிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ரிங் சைஸ் பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் 3 மெம்பர்ட் ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹைலி
planar. Okay, 3-membered ring is going to be highly planar compared to your 7-membered ring. So that's why your option 3 is going to be more stable, then 2, then 1. Okay, this is going to be the correct order. Okay, next questions. So இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க. Again உங்களோட cyclooctatetrahene with potassium. Okay, so potassium என்ன பண்ணும்? Potassium is again going to give one electron. This is going to form K plus electron. So இங்க வந்து ரெண்டு potassium இருக்கிறதுனால this is going to form two electron. So if you break the bond, so this is going to form a carbanion and this is going to form a carbocation. So இப்போ இந்த carbocation என்ன ஆகும்? ரெண்டு electron வந்து எடுத்துக்கிறதுனால this is going to form like this. Okay, so now the system has 10 pi electrons, so this is going to be aromatic. This is going to be aromatic. Okay, so இதுவே இந்த காம்பவுண்ட்ல நம்ம வந்து H2SO4 போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in case of your sulfuric acid. Okay, உங்க sulfuric acid என்ன பண்ணும்? Sulfuric acid ஆசிட்னாலே எப்பவுமே என்ன பண்ணும்? Acid will give H plus. ஓகேவா, ஆசிட் வந்து H plus இருக்கும். ஸோ இந்த வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி இங்கே வந்து கார்போகேட்டைன் இருக்கு அண்ட் தென் இங்கே வந்து கார்பானியன் இருக்கு. ஸோ உங்கள் கார்பானியனில் என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட ஹெச் ப்ளஸ் வந்து என்ன ஆகும்? யுவர் கார்பானியன் வில் டேக் தி H plus. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பேசிக்லி ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ரக்சர் லைக் திஸ். So if you treat it with your sulfuric acid, this is going to be formed. Okay, so and then என்ன ஆகும்? இங்க வந்து ரெண்டு H plus molecule இது வச்சுனா எடுத்துக்கிச்சுனா, so this is going to form a compound like this. So இங்க என்ன இருக்கு? Here you have a sp3 hybridized carbon. So this is going to be homoaromatic. So this is going to be homoaromatic. Okay, so next பார்த்தீங்கன்னா, here you have your pericyclic compound. So இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Heat கொடுத்துருக்காங்க. In presence of heat, this is going to be your pericyclic reaction. So இங்க என்ன இருக்கு? This is going to be 4 pi. Okay, so 4 pi in presence of heat, it's going to be conrotation. Okay, so என்ன ஆகும்? This is going to form a 8-membered ring. So this is going to form a 8-membered ring like this. Okay, so 8-membered ring la என்னது? It's going to be non-planar. This is going to be non-planar. So this is going to be non-aromatic. So this is going to be non-aromatic. Okay, likely again you have a compound like this. So in the compound வந்து in general aromatic இருக்கு, but என்ன பண்றோம்? Again we are treating with 2 potassium. So now this is going to break the bond. This is going to form a negative charge here and this is going to form a carbocation. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த carbocationல என்ன இருக்கு? ஆக போகுது, carbocationல there is going to take 2 more electrons. Okay, 2 electrons வந்து என்ன ஆகும்னா உங்க carbocationல வந்து add ஆகும். In that case this is going to be like this. So என்ன ஆகும்? Let me draw the bonds. So if you see இங்க என்ன இருக்கு? It is going to form bonds like this. Okay, electrons வந்து இந்த மாதிரி add up ஆகும். So if you see இங்க எத்தனை electrons இருக்கு? 1 2 3 like எத்தனை pi bonds இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8. இதுல வந்து 8 pi bonds இருக்கு. So almost வந்து 16 pi electrons இருக்கு. So this is going to be anti-aromatic. Okay, so with this we have solved all the aromaticity based based problems and classifications எல்லாமே வந்து solve பண்ணிருக்கோம். Hope you all understood. If you have any doubt, please let me know. Thank you. Happy